بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Ms. Shama Kamal again here for teaching you social studies. How are you, my dear students? Hope you all are fine and safe. Before I started my today's explanation, I would like to give you some introduction about chapter number 3, Our Country. In chapter number 3, Our Country, we will cover three main topics. First of all, introduction about our country, provinces of Pakistan, important cities of Pakistan. First of all, introduction. Introduction about our country. Our country, Pakistan, is our beautiful homeland. हमारा मुल्क पाकिस्तान एक निहायत खूबसूरत सरजमीन है. It is situated in continent Asia और ये बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है. There are mountains, valleys, hills, plains, rivers and lakes. हमारा मुल्क पाकिस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहाड़, वादियाँ, छोटी पहाड़ियाँ, मैदान, दरिया और झील, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं. We have thick forest and wide open desert. हमारे मुल्क पाकिस्तान में घने जंगलात और बहुत खूबसूरत सहरा हैं. The state religion of our country is Islam. हमारे मुल्क पाकिस्तान का मज़हब इस्लाम है. Pakistan came into being on 14th August 1947. हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में वजूद में आया. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the founder of Pakistan. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुल्क के बानी थे. The national language of Pakistan is Urdu. हमारे मुल्क की कौमी ज़बान उर्दू है. It is spoken all over the country और ये पूरे मुल्क में बोली जाती है. The people of Pakistan are very brave and cooperative. पाकिस्तान के लोग बहुत बहादुर और आपस में बहुत ही मोहब्बत से रहने वाले और हौसलामंद भी हैं. They have built many useful places और इन लोगों ने बहुत सी खूबसूरत जगहें बनाई हैं. The color of our national flag is green and white. हमारे कौमी परचम का रंग हरा और सफ़ेद है. Now, provinces of Pakistan यानी पाकिस्तान के सूबे. प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? Our country Pakistan has 5 provinces. हमारे मुल्क पाकिस्तान के 5 सूबे हैं. पहले हमारे मुल्क पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे थे और 5वां सूबा जो अभी ज़ेर तामील है वो है गिलगित बाल्टिस्तान. इस तरह से नाउ आवर कंट्री पाकिस्तान हैज़ 5 प्रोविंसेस. अब हमारे मुल्क पाकिस्तान के 5 सूबे हैं जिनमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं. Punjab is the biggest province according to population. पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है.
It is called the land of five rivers اور اسے 5 دریاؤں والا صوبہ کہا جاتا ہے. River Indus is the biggest river in our country. ہمارے ملک میں 5 دریا ہیں جن میں ریور انڈس سب سے بڑا دریا کہلایا جاتا ہے. اور 5 دریاؤں میں ہمارے پاس ہے ریور انڈس، ریور ستلج، ریور چناب، ریور راوی، ریور جہلم. Important cities. In our country Pakistan, there are many important cities like Karachi, Islamabad, Lahore, Peshawar, کوئٹہ. ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے بڑے شہر ہیں جن میں یہ شہر شامل ہیں جیسے کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ. In these cities اور ان شہروں میں the people of Pakistan have built many useful places اور ان شہروں میں پاکستان کے محنتی لوگوں نے بہت سے مشہور جگہیں بنائی ہیں. Like K2 is the highest mountain in Pakistan. Gwadar is an important coast of Pakistan. Biggest city. Karachi is the biggest city of Pakistan. پیارے بچوں، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. It is the capital of province Sindh. اور یہ صوبہ سندھ کا دارالخلافہ کہلاتا ہے. کراچی is known as the city of light. کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. The city of Karachi is well known to the world. کراچی شہر پوری دنیا بھر میں اپنی روشنیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے. Most of the business belong to this city, making it the one of the busiest city. کیونکہ اس شہر میں بہت سے کاروبار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس شہر کو بہت زیادہ مصروف کہا جاتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے. کلفٹن بیچ از دا فیمس پلیس آف کراچی. کلفٹن کا ساحل سب سے مشہور جگہ ہے کراچی کی. کیپٹل سٹی. اسلام آباد از دا کیپٹل سٹی آف پاکستان. اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے. اٹ از دا موسٹ بیوٹیفل سٹی. یہ ایک بہت خوبصورت شہر ہے. ہائیلی کلین وتھ لش گرین ماؤنٹینز. یہ ایک بہت صاف ستھرا شہر ہے اور جس میں ہرے بھرے بڑے بڑے جنگلات اور پہاڑ تمام چیزیں شامل ہیں. This city has attracted people from all over the country. یہ شہر پورے ملک کے لوگوں کو اپنی طرف بہت زیادہ کھینچتا ہے کیونکہ خوبصورتی کے حساب سے اسلام آباد پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر ہے. There are many government offices are located. یہاں گورنمنٹ کے بہت سارے آفیسز ہیں. شاہ فیصل موسک از ویری فیمس ان اسلام آباد. شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں سب سے زیادہ مشہور ہے. This is a picture of our national flag. The color of our national flag is dark green and white. یہ ہمارا قومی پرچم ہے اور اس کا رنگ گہرا ہرا اور سفید ہے. It has white crescent on the middle. اس کے بیچ میں ایک چاند ہے and a 5-pointed star.
और एक सितारा बना हुआ है। The national flag represents the efforts of our great leaders who struggled to achieve our beloved country. हमारा कौमी परचम इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे अजीम रहनुमाओं की कोशिशों से हमें हमारा प्यारा मुल्क हासिल हुआ है। Review of today's explanation. We got important information to introduce our beloved country. We also got information about our provinces and biggest cities of Pakistan. Now it's the time of home assignment. You should have to make the title page of chapter number 3, Our Country, in which number 1 is fill in the blanks, number 2 is true and false, number 3 is choose the correct answer, number 4 is activity 1, number 5 is activity 2, number 6 is short answers, and number 7 is exercises A and B. You have to complete in book only, page number 77. Fill in the blanks. Number 1 is Pakistan is our dash homeland. Dash is the highest mountain in Pakistan. Dash is an important coast of Pakistan. There are dash provinces in our country. Dash Mosque is very famous in Islamabad. True and false. Number 1 is Lahore is the biggest city of Pakistan. Karachi is situated in province Sindh. There are 6 rivers in our country. We have thick forest in our country. Now choose the correct answer. Number 1 is the name of our city is dash. Choices are given. You have to select only one option and fill in the blank. The capital of Pakistan is dash. Our national flag is dash and white in color. Dash is known as City of Light. Dash is the biggest river of Pakistan. The Clifton Beach is the famous place of dash. Pakistan is situated in continent dash. National language of Pakistan is dash. Now activity 1. You have to buy a map of Pakistan and paste it in your copy. Then label the 5 provinces on the map.
and write the name of provinces of Pakistan on another page. Activity 2 is you have to draw a cloud on interleave page and write the names of rivers. Write the name of rivers of Pakistan on the next page. Activity 3. Draw a flag of Pakistan on interleave page and complete the following. This is the picture of dash. It is dark dash and dash in color. It has white dash in the middle and a 5-pointed star. It represents the efforts of our great dash. Short answers. Question number 1 is what makes our country look beautiful? Answer is the mountains, valleys, rivers, hills, plains, and lakes make our country look beautiful. Question number 2 is when did Pakistan came into being? Answer is Pakistan came into being on 14 August 1947. Question number 3 is who was the founder of Pakistan? Answer is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. Question number 4. Write the name of some important cities of Pakistan. Karachi, Islamabad, Lahore, Quetta, Peshawar. In last, exercise A and B of page number 77 in your book, you have to complete in your book only. Thank you dear students for watching this video.